साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Om Narayan. Okay, today is Sugama Day, Friday. Is 8, I suppose. Today is 8th October, Shukravara. So we'll complete this our issue of अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः. यदप्युक्तं न च प्रमाणदोषः तज्जनितज्ञाने मिथ्यात्वं वा प्रतीयते नियमेन. Siddhanti is referring to Purvapaksha. Purvapakshi's argument and replies. There was this argument of the Purvapakshi. Previously he stated, what was that? Nacha pramana doshaha tajjanita jnane mithyatvam va pratiyate niyamena. Purvapakshi says, we don't see the defect, pramana doshaha. We don't see the defect in pramanas always. Niyamena means always, as a rule. We don't see always the defects in pramana. It may be there rarely once in a while. What he means to say is, it may be there rarely once, but not always. Okay. 40. Commonly you don't find pramana doshaha. And tajjanita ಜ್ಞಾನೆ, the defect in the pramana. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೋಷ ಇರುವುದು. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದೂರ ಅತಿಯಾಗಿರುವುದು, ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವುದು, ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ, ದೂರ ಅತಿಯಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ, ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವುದು ಒಂದು. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮಾಣಸ್ ಆರ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಅಂತ ದೋಷ, ಸದೋಷ ಪ್ರಮಾಣ, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಂಥದ್ದು ಏನೋ ತಪ್ಪುಗಳಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೇನು? ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೇನು? ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಮವೇ ಆಗಬೇಕಾ? ಭ್ರಮ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭ್ರಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Because these two languages I forget. When I speak in one, I forget to speak in other. I don't know whether it works. Should I continue in these two languages? So, the defect in the pramana is not a commonly experienced phenomenon. It's not common in all cases. In all cases, you don't find the defect in the pramanas. Defect means what? The thing is far away from you, the light is not sufficient, or there is some defect in your eyes, like this, and so on. Such defects, there might be such defects in few cases, but you can't generalize it and say that all cases there is a defect in the pramanas. One thing. Second thing is,
and the result of the defect in the pramana. The result of the defect in the pramana. I think my English is very simple. Anybody can understand. I am not very good at in Kannada also. Probably I should speak in Telugu instead of speaking in Kannada. These days I am discovering more and more defects in my Kannada. I am feeling very ashamed. I am unable to speak because more defects I find in my Kannada. Okay, even if there happen to be a few defects, but that knowledge born of such a defective pramana, the knowledge born of such a defective pramana doesn't happen to be an error. It doesn't happen to be a bhranti, a mistake. Suppose take this example. The thing is far away. So you see there is a defect in the pramana. The distance itself is a defect. But you don't mistake it. There is no misunderstanding about it. ಅದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೋ ಇದಾಗಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಭ್ರಮ ಏನಾಗಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ in the pramanas. So having a defect is not common, one thing. Second, the knowledge born of a defective pramana is not always a misunderstanding. Knowledge born of a defective pramana is not always misunderstanding. It may be a vague understanding but not a defective understanding. It's not a bhrama. Okay, therefore ato na sarvasya pramanasya asamichinata iti. Therefore you can't say all pramanas are defective and all knowledges are bhrama. See, you can't say all pramanas are defective and all knowledges are bhrama. All pramanas are not defective. Okay, all knowledge is not Brahma. Then how can you say that sarvepi pramana prameya vyavaharaha, all pramanas presuppose avidya? How can you say that? See, this is a good purvapaksha. This is a good question. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗೇಕೆ ಹೇಳುವುದು? ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಿದ್ಯೆ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಇರುತ್ತದಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, ಯದ್ಯಯಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯ ಕಾರಣಂ ದೋಷ ಅಪರನಾಮ್ನಿ ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿರೂಪ ಕಾರಣಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಸಾಮಗ್ರಿ ದುಷ್ಟಕಾರಣಜನಿತಂ ಚ ಜ್ಞಾನಮಸಮೀಚೀನಮಿತಿ ತತ್ರ ತಥಾ ನಾಮ ಅಸ್ತು. The reason for invalidity of a pramana is the presence of some defect or an obstruction in the normal functioning of an organ, such as an eye disease, and therefore the knowledge born of such a defective organ is wrong knowledge. Then we are with you. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಅಸಮೀಚೀನ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿ ರೂಪ. ಕಾಚಕಾಮಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ. ಕಾರಣಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕರಣಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದು ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮಾಣ like the cataract and such things, and it obstructs the normal functioning of pramana. Okay, karana shakti pratibandhaka samagri, it obstructs the normal functioning of pramana. Then dushtakarana janitam cha, then the knowledge born of such defective pramana is a wrong knowledge. Tatra tatha namastu, we accept it, that is okay. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ.
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ದೋಷ, ಆ ದೋಷ ಇರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನವು ಆ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಚಿ ವಯಂ ಜ್ಞಾನೇ ಸಮೀಚೀನ ವಿಭಾಗೋ ನಾಸ್ತೇವ ಇತಿ ವ್ಯದಿತಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮಾಣ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣ. We don't say that all pramanas are defective. There are some defects in the pramana. Sometimes some knowledge goes wrong. We don't say that sometimes knowledge is correct, sometimes knowledge is wrong. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಗಳೇ ಹಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ. ಜನರು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಭ್ರಮಗಳೇ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಿಳ್ಕೊ, ಈ ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು, ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನಗಳೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಭ್ರಮಗಳೇ. ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಭ್ರಮನೆ. ಆಲ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಆರ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್. Some knowledges are correct knowledges, some knowledges are errors. Some are errors. So we find two kinds of knowledges in life. That too, more often you have knowledges and sometimes you have little errors. Therefore, such experiences of correct knowledge and few errors is commonly found. We don't deny the presence of correct knowledge and a few wrong knowledges. So samichinatva asamichinatva vibhago nasteva iti vaditum pravritta. We don't say that there are no correct knowledges at all. Every knowledge that you know about this worldly object is an error alone. See, adhyasam puraskritya. See how the Purvapaksha misunderstood. All pramanas presuppose avidya. That means all pramanas are within the defect alone. All pramanas are within the defect. When he says the entire pramana prameya vyavahara is within the defect alone, seeing this he misunderstood. What he told is every knowledge is only a misunderstanding. We don't mean that. Every knowledge is a misunderstanding. See, every knowledge is only a brahma, ಭ್ರಾಂತಿ. Not in that sense. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಅಜ್ಞಾನವೇ, ಭ್ರಮವೇ ಎಂದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಅಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವೂ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಎರಡೂ ಇದೆ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣ, sometimes you go wrong. When there is no defect in the pramana, you get a correct knowledge. In fact, many are correct knowledges, a few are defective knowledges. So therefore, there is a correct knowledge and a wrong knowledge. Both things we find in life. We are not denying that. Kintarhi, what we mean? Mara ಆದರೆ ಏನು? What is that ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋಪ್ಯಯಂ ಸಮೀಚೀನ ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಯಥೋಪಪಾದಿತ ಅವಿದ್ಯಾಪುರಸ್ಸರ ಏವೇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತು. ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ, ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಈ ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯವೆಂಬವಾಗಿ ತ್ರಿಪುಟಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ತ್ರಿಪುಟಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಗಳು ಜ್ಞಾನ, ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನಗಳು, ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
Okay, the same thing I say in English. We only say that all the pramana vyavahara, most of the time pramanas reveal the right knowledge, and a few times they commit mistakes. Therefore, we have defective knowledge and correct knowledge. So this entire vyavahara, this entire procedure of correct knowledge, wrong knowledge, all this presupposes an underlying fundamental avidya. This alone we say. There is a fundamental avidya underlying all our vyavahara. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದೇ ಹೊರತು ನೀವೇನೇನೋ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತವೇನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. The people big scholars like even Radhakrishnan also committed the mistake in these things. He thought that according to Vedantins, every knowledge is defective. All these knowledges are only misunderstanding. He misunderstood the basic thing. Probably he didn't have a guru. He learnt only from books or in the university way. So, because they were only scholars of philosophy, they were not philosophers. They were not Vedantins. They were only scholars of Vedantins. Vedanta is a vichara. If you don't do vichara, then you'll only end up a scholar. So here, they thought that every knowledge which we have, every perception is a defective, every perception is a misunderstanding, every inference is a wrong knowledge, every perception is wrong knowledge. So each knowledge is wrong. Mithya means they thought it this way. See how big defect it is. If you are a Vedantin, you try to discuss with your friends, they all say like this alone. They misunderstand. They argue with you like that alone. You must have tried already. They argue with every knowledge which we have according to Vedantins. Every knowledge, you see this pen and pencil, book, and every knowledge is wrong knowledge. Vedantins think like that. This is what they say. They accuse us. We don't mean that. When perception, there are many correct perceptions. Inferences, there are many. A few times you commit mistakes. Okay. Even in Shabda Pramana also, many times you understand, a few times you go wrong. But what we mean to say is, this entire process of Pramata Pramana Prameya Vyavahara, this itself presupposes an underlying avidya, underlying adhyasa. Because in your understanding of Brahman, there is no Pramana Prameya Vyavahara. If you know the one non-dual truth, no pramata, pramana, prameya, all these things. But in non-understanding the Advitiya Brahman, you find yourself to be pramata being connected to prameya. We only mean this. So, without adhyasa, there is no pramata, pramana, vyavahara. All pramana, vyavahara, even the correct pramana giving rise to correct knowledge, also within adhyasa. Even ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆಗಲಿ, ಅನುಮಾನವೇ ಆಗಲಿ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವೆಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ಪ್ರಮಾಣಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಟ್ ಆಲ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ಪ್ರಮಾಣಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ correct defectless pramana and the defective pramana, the right knowledge and certain wrong knowledges. This entire process of right and wrong knowledge, this entire process of knower known relationship, all this presupposes a fundamental adhyasa. Without adhyasa, there would not be pramatru, pramana, prameya. Okay, this whole vyavahara itself doesn't come into existence without adhyasa. Within adhyasa alone, all this vyavahara goes on. All this vyavahara goes on only within adhyasa. This is what is meant.
ನಾನು these things I think you intelligent people have immediately caught it, but I have got all kinds of audience. I have to explain small things repeatedly again and again because I have got all kind of audience. Some people are mediocre, some people are highly intelligent, some people are still dull people. So that everybody can understand, I repeat with very examples, smallest example again and again. Okay, those who have understood have patience with me, because with my class you should have lot of patience. All intelligent people must have lot of patience to listen to me. They get bored. In fact, some of the students here, they dropped my classes. They skipped my classes. They can't bear his classes because every small thing you explain and you elaborately and repeat them, we get bored, they say. We understand in one sentence. Why do you explain so much? You see, you are okay, but I have to address many people. All kinds of students. Okay, so nahi vayam jnane samicina asamicina vibhago nasteva iti vaditum pravruttah kintarhi sarvopyayam vyavahara. Samicina asamicina vibhaga vyavahara. The valid knowledge and the invalid knowledge. Correct knowledge and defective knowledge. Correct pramana, I mean defectless pramana and defective pramana. All this vyavahara is within adhyasa. Not only within adhyasa, without adhyasa this would not be experienced. Without adhyasa, all pramana prameya vyavahara would not be experienced at all. Nanu yadi avidya prayuktatva visheshah sarvatra kathan tarhi pramana jnanam samichinam apramana jnanam tu mithya iti vyavaharaha. See again one more question. See, he is putting one more interesting question. If adhyasa is common and underlying all vyavahara, adhyasavu ella vyavaharakki, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ? ಇಫ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯವಹಾರ, then how are we able to distinguish that this is a correct knowledge and this is wrong knowledge? This is a correct perception and this is a misperception, wrong perception. How are we able to understand? If you say all pramanas are due to avidya, then all pramanas should invariably produce misunderstanding alone. See, if avidya, adhyasa is underlying all pramanas, all vyavahara, then all pramanas should invariably produce mistake alone. There could never be a right knowledge. There should only be wrong knowledge alone. Allave. Idannu I say the same thing in Kannada. Adhyasa puraskruta, ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ತಪ್ಪೇ ಆಗಬೇಕೇ? ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ತಪ್ಪೇ ಆಗಬೇಕೇ? ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕರೆಕ್ಟು, ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ತಪ್ಪು ಏಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾ, if adhyasa is a common underlying factor for all the pramanas, how are we able to experience that certain pramana vyavahara, that means a certain operation of pramana is correct, valid, and you get a right knowledge, and sometimes pramanas go wrong and you get a wrong knowledge? How do we come to have right knowledge and sometimes wrong knowledge and many a times right knowledge? If avidya or adhyasa is a common factor, we should have only wrong knowledges alone. All pramana vyavahara should be wrong alone. All knowledges should be wrong. Why is it not happening? See, all knowledges should be wrong alone.
Why is it not happening? Why most of the knowledges are correct, a few knowledges are wrong? ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ಇವೆ, ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ನೀವು ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬೇಕಿತ್ತೇ? ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಸೀದಾ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನನು ಯದಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತತ್ವ ಅವಿಶೇಷ ಸರ್ವತ್ರ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನಂ ಸಮೀಚೀನಂ ಅಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನಂ ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ರೈಟ್ ನಾಲೆಜ್, ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ತಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡೆಂಬುದು ಒಂದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇಕೆ ಇವೆ? ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಾಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು? ವೆನ್ ಇಫ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಉಚ್ಯತೆ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ತದಭಾವಕೃತೋಯಂ ವಿಭಾಗ. ಸಿ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, this difference between correct knowledge and wrong knowledge doesn't depend upon the fundamental adhyasa. We have in vyavaharic life, in worldly life, there are correct knowledges and wrong knowledges. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೆಲವು ಇವೆ, ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ತಪ್ಪು, ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಞಾನಾಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ನಾಲೆಜಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಜಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜಸ್, ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಎ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, see, not upon adhyasa. The fundamental adhyasa doesn't make the two types of knowledges we experience in worldly life. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನಗಳು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡು ಆಗುತ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾ ತಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣವಾ, ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಮಾಣ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್, ಒನ್ ರೀಸನ್. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. If the knowledge leads to successful function, or if the knowledge leads to futile function, then that knowledge is called right or wrong. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಮರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ತದಭಾವ ಕೃತೋಯಂ ವಿಭಾಗ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದನ್ನು ಪುಷ್ಪಮಾಲ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವೋ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನವೋ ಹೇಗೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೋ, ಪುಷ್ಪಮಾಲ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೋ, ಅಧ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಯು ಸಿ ದ ರೋಪ್, ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಯು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದ ರೋಪ್ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲವೇ? ಯು ಸಿ ದ ರೋಪ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ರೋಪ್ ಆಸ್ ಎ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ in the same adhyasa. Then how do you know whether the rope knowledge or the knowledge of garland or knowledge of rope, which one is correct, which one is wrong? ಹಗ್ಗ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಹೂಮಾಲೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಗಳೋ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನಗಳೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಎರಡೂ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಆಗುವಾಗ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ
ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಎಂದು ಹೂಮಾಲೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೂಮಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೂಮಾಲೆಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಹಗ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೂಮಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೂಮಾಲೆಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೂಮಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಹೂಮಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಕ್ಕಾದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತೋರ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, you perceive it as a rope or sometimes misperceive it as a garland. These two knowledges, how do you know which is right knowledge, which is wrong knowledge? Since both the knowledges are within adhyasa only. Adhyasa is a common factor, atmadhyasa is common factor for this both the knowledges. Then how do you know which one is correct knowledge, which one is wrong knowledge? How are we able to distinguish this right knowledge and wrong knowledge? He says, Siddhanta replies, see, right knowledge is that whose effect will be fruitful. The same thing I explain because I am translating it from Sanskrit. I don't know how to explain it in English. I am translating it from Sanskrit. So after explaining through example, you will be able to understand it. If you understand it as a garland and you are going to use it as a garland, expecting it to be garland, if you use it and you try to hold it and try to use it as a garland, you will fail. That means the knowledge, if the knowledge leads to a fruitful usage, I don't know how to say that. If the knowledge leads to, knowledge allows you to use it that way, experience it that way. If the knowledge leads you to use it as such, that is called right knowledge. If your knowledge of garland leads you, facilitates to use it as a garland, that means if the garland knowledge helps you to see that it is a garland, when you start using it as a garland, it won't be useful as a garland because it is a rope. It cannot be used as a garland. Therefore, that knowledge is wrong because the knowledge is not allowing you to use it as a garland. It is only knowledge of garland, but in utility, it is not garland. If the knowledge is not allowing it to use it as a garland, but the knowledge of rope allows you to use it as a rope because the knowledge is true to the object. So if your knowledge facilitates to use it as such, that is a right knowledge. I am translating literally from Sanskrit. I don't know how to express in English. Okay. You understand the idea and you use in your own English way. With your own English. My English is not enough. So if that knowledge leads you to use it that way, use it as such, that is a true knowledge. But if the knowledge of it fails you, that means with the knowledge you fail to use it that way. If the knowledge of garland, with the help of that knowledge of garland, you won't be able to use it as a garland. The utility of a thing is true to its knowledge, that is true knowledge. If the utility of the thing is against the knowledge of it, that means you can't use it as it appears to be, as you understand it to be, as you know it to be. If you are unable to use it as you perceive it, that is wrong knowledge. If you are able to use it as you perceive it, that is right knowledge. You perceive it as a rope, you are able to use it as a rope, then it is a right knowledge. You perceive it as a garland, but you can't use it as a garland because there is only perception of garland but not using it. You can't use it. It is not useful as garland. Therefore, the usefulness of a thing, you fail to use it according to its knowledge, according to your perception of it, according to your knowledge of it.
if you are unable to use it, then it is not lending it to be used as it appears to be. A plastic mango appears as a mango. If you try to eat it, you fail to eat it. That means you can't use it as a mango, though it appears as a mango. So if you fail to use, or if you are unable to use it as what it appears, that is wrong knowledge. But if you are able to use it as it appears, that's the right knowledge. If a real mango, you can eat it. It appears as a mango and you can use it as a mango. That means it serves all the purpose of mango. If the thing serves the purpose of what it appears, that is right knowledge. But if it fails to serve the purpose of what it appears, is wrong knowledge. I think this is the right translation. I'm struggling hard to get a right translation. If the thing doesn't serve the purpose of what it appears, it fails to serve the purpose of what it appears, that is called mithya jnanam, wrong knowledge. But if the thing serves the purpose, exactly it serves the purpose of what it appears, then it is a right knowledge. It appears as a mango and it serves the purpose of mango. It is a right knowledge. It appears as a mango, but if you try to use it, it is a plastic mango. It doesn't serve the purpose of mango. Then it is you try to use it as a mango, it doesn't serve the purpose of mango. Then your knowledge fails there. Knowledge fails means knowledge fails to serve the purpose of it. It only appears but doesn't serve the purpose. So this is wrong knowledge. So therefore, it doesn't depend upon the fundamental adhyasa. This difference between right knowledge, wrong knowledge depends upon whether you can use it accordingly or fail to use it. If it serves as what it appears, or it fails to serve as what it appears. So this knowledge as right and wrong is different. So, but fundamental adhyasa is common to both. Okay. Samartha pravritti prayojakatva tadabhava krutoyam vibhaga. This is Sanskrit, as it's every language has its own. When you translate from English to Sanskrit also, it's a difficulty, same difficulty we feel. But from Sanskrit to English, when you translate, the same problem. ಒಂದು ಭಾಷದಿಂದ ಅನದರ್ ಭಾಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ. ಉಚ್ಯತೆ ಓಕೆ ಅಥೋ ನಾಯಂ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಅವಿದ್ಯಾ ಪುರಸ್ಸರತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಅಪವದತಿ. ದೇರ್ಫೋರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜ್ಞಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ. ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಸರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಡಸಂಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾಲೆಜ್. This fundamental adhyasa doesn't obstruct, doesn't come in the way of your knowing the world to be world. Having the right knowledge about the worldly objects, okay, having the knowledge about, I think Radhakrishnan should have heard my talk. I think he did a fundamental, basic, silly mistake, and he wrote the book and he accused Gaudapada in this aspect. Because he failed to understand this point, what I am explaining. Or anyway, whoever reads Radhakrishnan's books and thinks that he is right, such people should listen to this talk. The fundamental adhyasa doesn't create the defect in your knowledges of the worldly objects. So your pramanas produce the right knowledge about the worldly objects and sometimes go wrong. That's a different issue. But so this fundamental adhyasa doesn't make your worldly knowledges defective. ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ನಾಲೆಜಸ್ ಆಸ್ ಭ್ರಾಂತಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ, ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ
ಇದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ಗೋಡೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ. ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಗೋಡೆ, ಇದು ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. These worldly perceptions don't become ಭ್ರಾಂತಿ. The individual knowledges, the worldly knowledges don't become ಭ್ರಾಂತಿ due to the fundamental adhyasa. Okay? So, for the worldly knowledges to become wrong, a different criterion is there, not the adhyasa. Adhyasa is not the criterion for the defective knowledges, for the wrong knowledges of the worldly objects. Wrong knowledges of worldly objects due to the defects in the pramanas, not due to the underlying adhyasa. In fact, underlying adhyasa is a common factor for all right knowledge and wrong knowledge. Therefore, ato nayam vyavaharaha purvokta avidyapurassaratvam pramananam apavadati. Therefore, adhyasa being the fundamental factor for all pramanas does not render pramanas as invalid. Okay? The adhyasa, ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ. And then pramanas presupposing adhyasa also cannot be set aside. ಅಧ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Just because pramanas perception is giving you right knowledge about these worldly objects, the underlying adhyasa cannot be denied. Underlying adhyasa cannot be rejected, cannot become disproved, because I am able to see. With my eyes I am able to see the thing as it is. I am able to perceive things rightly, I am able to infer correctly, therefore there is no fundamental adhyasa. You can't say that. So, the fundamental adhyasa cannot be rejected, it cannot go wrong, it cannot be disproved based upon the pramanas giving rise to right knowledge. Like the perception gives rise to right knowledge, inference go right, inference comes out to be right, perception comes out to be right. That doesn't prove, that doesn't deny that all the pramanas presuppose fundamental adhyasa. See how Swamiji is discussing from different angles, different levels, different angles. Therefore, nayam vyavaharaha purvokta vidya purassaratvam pramananam napavadati. Okay, how I translated, let me see. If avidya is common for both in all cases, how can we say that what is born of defectless pramana is right knowledge and that which is born of defective pramana is wrong knowledge? We reply, this division of knowledge into right knowledge and wrong knowledge depends upon whether the knowledge leads one to fruitful action or futile action. Hence, this procedure does not disprove, does not deny the fact that the functioning of pramanas presupposes avidya. See, this ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಜನರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಭ್ರಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಭ್ರಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಭ್ರಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನೇನು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. The same thing I say in English, it's a very beautiful. When you tell the people all this is due to avidya, you know what they say? No, I am not under illusion. I am able to see this wall. I am able to see you, Swamiji. I am able to see you. I am talking to you. I am able to listen to you. When I touch, I am able to feel it. No, I am not under illusion. See, they talk like this. see, this is a very interesting thing. See, I am able to see the things. See, book I am able to see. Now this table I am able to see. This pen I am able to see and I am able to feel. I am able to see, Swamiji. I am able to see you. I am listening to you correctly. What you say, I am able to listen. I am able to understand you. I am seeing you. I am listening to you.
So therefore, you say that whole life is illusion. No. I'm able to see you correctly. See, able to see these objects correctly, able to listen to me correctly, able to feel the touch and heat and cold correctly. These worldly knowledges being correct doesn't deny that the whole thing presupposes adhyasa. This entire worldly process, presupposes fundamental adhyasa, cannot be denied by the worldly knowledges being right. Okay, the worldly knowledges, perceptions being right do not disprove the fundamental adhyasa. See, this my translation. Hence, this procedure does not disprove or deny the fact that functioning of pramanas presupposes fundamental adhyasa, but only confirms the empirical reality of the pramanas, which promotes the meaningful action with their knowledge. Allave प्रमाणानाम अपवदति किंतु समर्थ प्रवृत्ति प्रयोजकत्व रूपम व्यावहारिक सत्यत्वम प्रमाणानाम अनुवदति. In fact, your pramanas produce right knowledge, and the knowledge will be fruitful knowledge, meaningful knowledge. The knowledge leads to meaningful action. That knowledge is true to the objects. So this fundamental adhyasa supports, facilitates all this vyavahara. Fundamental adhyasa facilitates all this vyavahara. That's why people are unable to understand adhyasa is the problem. Because adhyasa is such that adhyasa, in spite of being adhyasa, it doesn't create a suspicion in worldly understandings. Worldly understandings go correct. Your worldly perception, inferences, all these knowledges are correct. Sometimes go wrong, but more often they are correct. Since your pramana vyavahara is naturally going on, this adhyasa is facilitating even the worldly vyavahara. ಈ ಅಧ್ಯಾಸವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಧ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಹಗ್ಗ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಗ್ಗವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You know it to be rope, and when you go and try to use it as a rope, it comes out to be rope. And adhyasa facilitates this. So that what you perceive can be used as such. What you perceive can be used as such. This adhyasa facilitates even this. If you perceive it as a rope, you can use it as a rope. Your perception, what you perceive, can be used as such. And this reality, this is called vyavaharik reality. You perceive something and you can use it as such. You perceive it as a rope, you can use it as a rope. You perceive it as a pen and you can use it as a pen. So this is called vyavaharika satya. So this adhyasa underlies all your vyavaharik reality. This adhyasa doesn't stop your vyavaharik reality. Adhyasa doesn't destroy your vyavaharik reality. The fundamental adhyasa, in fact, facilitates vyavaharik reality. That's why people seeing the vyavaharik reality, unable to understand that this is due to adhyasa. How can there be adhyasa when we are seeing the right knowledges, valid knowledges? See, the empirical right knowledge is empirical. Because of empirical right knowledge, you are unable to understand that all this is due to adhyasa. He says, you mean it is all this is illusion? Oh, I can't believe that this is illusion. Oh, you are under illusion. You must be under illusion. How can this worldly knowledge is illusion? When I know this as a rope, I am able to use it as a rope. The knowledge, see what I understand it to be, I am able to use it so. What I understand something to be, I understand it as a pen. What I understand it as a pen, I am able to use it as a pen. ಯಾವುದು ಪೆನ್ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಪೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯವೇ. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಯಾವುದು ಏನೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಳಸಕ್ಕಾದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಮರಿ ಇಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ, ಸತ್ಯವೂ ಇರುವಾಗ ನೀವಿದು ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ. Empirical knowledges are right. So you have a right empirical knowledges, and same adhyasa facilitates your right knowledges in vyavahara. So what you know something to be can be used as such. Whatever you perceive the worldly objects to be, you can use them as such. Therefore, the same adhyasa facilitates your empirical right knowledge also. It facilitates it in spite of adhyasa. Your worldly knowledges are correct. Worldly knowledges don't go wrong due to the fundamental adhyasa. In fact, adhyasa facilitates pramata, pramana, prameya, vyavahara. That you are a perceiver and world is an object and you perceive them and your perception comes out to be true. If you try to use the perceived object and the object comes out to be true, the perceived object, if you perceive it as a rope and try to use it, it comes out to be true. That it is a rope, that you can use it as a rope. Therefore, your perceived objects prove to be serving the purpose of what you perceive. And in spite of adhyasa. In fact, adhyasa facilitates this empirical reality. Okay. Therefore, kintu samartha pravritti prayojakatva roopam. So this empirical utility, empirical knowledges, the same adhyasa facilitates. Vyavaharika satyatvam pramananam anuvadati. In fact, it underlies, it facilitates the empirical reality. Pramanas are go correct, pramanas perceive correctly, and what you perceive, you can use them as such. Pramanas reveal correct knowledge, correct objects. Pramanas reveal correctly, and what you perceive can be used as such. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ, ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಆಧಾರ. ಅಧ್ಯಾಸವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತವೆ. ತಚ್ಚ ಅಭ್ಯುಪಗತಂ ಏವ ಅಸ್ಮಾಭಿರಪಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಸ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು? ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಥೋ ನ ವಿರೋಧ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಾಸ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ರೈಟ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ using them as such, both these things are not denied, because empirical reality remains in spite of adhyasa. In fact, adhyasa facilitates the your correct using of pramana, gaining the correct right knowledge, and also using them. Whatever you perceive, you are able to use them. For all this you need adhyasa. Therefore, adhyasa doesn't refute, adhyasa doesn't deny. Therefore, we don't deny verily the empirical reality of pramanas. So, adhyasa doesn't reject the empirical reality of pramanas, but only rejects their paramarthika reality, absolute reality. Hence, no contradiction can be seen here. Ishtaita. Today is also very, very interesting point. Okay. Nan vetadapi ayuktam. Now, Purva Pakshi questions, one more thing. This is an interesting. I put a question and answer in the next class. Satyadvaya asambhavat. Hey, how can there be two realities? One is empirical reality, paramarthik reality. How can there be two realities? ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ. ಸತ್ಯಗಳು ಎರಡು ಬಗೆ ಸತ್ಯಗಳಿರುತ್ತವ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸತ್ಯಗಳು ಎರಡು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳಿವೆಯಾ? ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತ ವಿನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
If you accept two realities, then the whole Vedanta goes false, goes wrong. Are there two realities? ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳಿವೇನು? ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.